Empenisi oba woni bema na ebu ni yi akyea. Na bibi na aba mansu agya etoma mreja free amankwampa agya idero. Ena mi asantini ena asantefo. Oka so obeyi asante afiri wo de time betaye ebebu afa so. Asante kotoko ukum apem beba ye Asanteman. Asante kotoko ukum apem beba. Omanfo mfre ye mra. Omanfo mfre ye mra 1978 men's boutique and traditional wear ena efre nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfompo se wo ba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko eyie de eya agefro kente papa bi edi kodwabo ase ope ahenema ope frugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu aguso de a eye 1978 men's boutique a location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedida na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso Enuanum adofo amahie mu ha ensamtwerefo a yeto yensafre mu Ghana fo nyina ye makwa aba e de ba sa ensamtwerefo hie mu a ye frɛ mu a ye de ba betum anim na ya frɛ mu sɛ ene ensansam bi a ekoso eye ensoriti ansam kasatwitwire ensansam bi a ekoso a sabi etia akyeame ene Asanteman no Asanteman mabunu nyinara ya ba se ye ba ne ya ba beyi nsama no na ya wan nsama ni di akyere nkrofo fi se ye ntena ho ema obi emfa ye mpanimfo anim emma fam ye nim pefe se okobono ene bono mantam nim yenumu a ahemfu bi ewo ho a wo mu hyehye saa soritia ne kasatwitwire yi achi a omu pia se enkoso daa amanfo ene omu hye omachi se omummu akyeame ene Asanteman animtia na omu nsam a omuta ekeka ne se sabi yewura eni tumi mpo se oboman hene ewo mantam bi a sabi oduru ni tumi eduru homu na se saa hemfu yi a omu wo bono ene bono east mantam yi mu keka saa nsem yi a we chire pefe se bon no ma bon anase o ma hyeda se Ghana mamra ye de ye adwuma no ensem amamra yi keka ede fa eye ahensem ho ewo Ghana ha no omunim ebia na omunim anase o ma hyeda se omu ebebu omani egu saa ne ma no so akeka saa nsem no ana o ma dwene ne sabi ebia ewo fam na wo hwe saa ahemfu yi a omu nananom omu bedi ade ebeye man hene no yewura Asantehene no wo ho sabre no ene pagya wo mu beye amanhene ti wanwa se ne de wo mu ayebo wo mu manhene firi manhia sikadwa bo wo mu manhene no wo mu asase se bi yewura ni tumi se obo mu manhene ye de ehunu se bon ene o ma bon anase nim ne omunim de o mu ka anase hye ena ebinum ma hye da se o mbeke kasa nsem no e de egu o mu a omunim anim ani so anase ya hoya so yonko town o so yonko town na yehwe Asanteman a Asanteman nya kumase nko anase Asanteman tam nko Asanteman obetu ani Asanteman wa amantam beburu ensia mu e wo Ghana man mu ha na amaya ni nkuro na kabo mu fu a e me yefre no Asanteman a ebi ne atwema kwabere sekere adanse kwa amaya ye kumase ahafo amanse asante achem bono rawra enum nyina keka ho bi ene nya ene de keka ho ne de nya Asanteman ni nyina fu a ayewura ene nsase nyina ne aman nyina no eye ne de a enti
ya na sebi ehye bufu se ahemfu bi ebehye eye ahemfu bi e wo bono mantam no achi se mo ne Asanteman ya mo ka ho bi no ye keka mutiri abom na mo yam ho se ye kura de ye nsomo manhia da na ye nsomo Asanteman kura nso ebiem ya na woba bibi e friend regional house of chiefs ana se amantam no ahemfu no nkabo muku a wo ho no a eye omuba no dani ana se omu president no woni tumi bia wo eye Amanhene na aka na ono omu nyina wo regional house of chiefs no eso omu nyina ye pe omu nyina eye pe a omu tumi nyina no obia ni ho ne tumi aburo ne de so yewura kwa na ne tumi aburo obia de so e wo man we se mu na eye amantam no ba no dani e friend president of the regional house of chiefs no oni tumi bia se Omanhene bia one ne wo sa amantam no mu ho no na mamre ne na manie ba bia wo soiko ene ne tumi a wodie woni kurom no wode ne tumi be wurawuram enti eye enye no kura da se Omanhene bi betimi atena ba bi se won na ye president of regional house of chiefs bi se ompene ma obi ono so ye Manhene a wosomo region ni mu no ompene ma ne ma ebia regional house of chiefs ho entimi nsi da na wo yesa no a etia Ghana mra etia Ghana aman mra yasesa ye nyina ye di so na saa himfu ye omuhyehyɛ bunu region ni bunu east yesa na ema no enne Asanteman mabunu ye ka de akyere wo mu se omunhwɛ ye omunhwɛ ye kokobɔ kɛse ene ye de ma wo mu yentena ho ema sabi de na nananom akyekere ato tetetete no mo me bom ho modene sem batiti na muntimi nso nya ne nne enye ni kina enti omuntu omu hofo na omunya na de ni enim se Ohene de yeyiwa enka wo kasa ene woni ye wa brabo nyina ka nipa nyina ebom enye se wo de wano ebetoto nkura nsem mu ede entitimu ni mpapamu aba nipa mu wo oman we se mu ti Ohene bi a wote Ghana ha a wo tete nipa mu tete nkola mu keka yetiribo percent kwakora nsi no saa Ohene no anim guase pa na aka no oye busuefo kese pa nyanya saa na sabi ahenie etie ewo man we se mu na bia mu nso yatena se ehunu se saa tanie ene nsam a sabi we sori a no wo katia achiame ene Asanteman no ebinum wo a amanyofo ni bi nso ehihye ebi achi a eye ya pa obiem na saa manyoku yi sori a omu de esi omani esu se omu botaye nyina ne se yewura Asantehene tumi a wokura ene odo a wiase nyina obu a wiase nyina de ma no ombenam nipa no oya ene nsam anya no kore so ama saa buo ne ani de nyina no abafom nanso yehwe ewo oman we se mu a Asante region enko a menka Asanteman enko a o Asante region enko a yeto aba amanyoku yi mienu nyinara vote omunya o region yi mu no ba bie no ho omunya bie ba bie ni ho a yeto aba amanyoku yi mienu nya bi chen eye Asante region memfa ahafomai memfa bunu east ene bunu ene even otikura meka ho nti edan na amanyofo timi tu omani edisi Asante region so keka nsem wasabi mo pese mo di gu achiame ehufi na ye ntena ho ema saa niema no enkoso ye besre ye nuanom amanyofo se sansem no a ekoso no omuntwa so na omunyai na saa kola bi hye baabi na wo kansam di gu chiame o di atam kansam emfata omunkyere ye ni ehunu se sansem no omunsoso so na wo mun kasa kyere san kwala no na omunyai saa de na omu eye no se bi yesi panyini tena fie emen kwala we nanka yibu nanka we fo ye de ti se wo mfo ade akora ne ye no so atea no na wonyai na wodo ne nyina Asanteman wo ma amanyuko ne mienu nyina no ebeba afei ensam twerofo a enemu ye adwuma de besere mo ni titiriw ane media general ene na dwuma hodo a ekeka ho a de edimu titiriw pa ni Onua TV ye bo mu kokko se ensam a
bɛɛ na wɔtwe ni nkurɔfoɔ bi tena onua TV so ɛmaayɛ bi o maayɛ bi ɛmaayɛ bi ɛmaa bi ɛtena hɔ a sɛbi mekura ɛmaa bi ɛtena hɔ a wɔn keka nsɛm hunu ɛde ɛkyerɛ manhyia egugu akyeame so ɛne Asanteman nyinaa so no media general nkyerɛ yɛn sɛ saa asɛm no wɔn ntaa akyire na ɛyɛ sɛ wɔn de akyɛw pɛn mu oduro ɛbrɛ bɛwohoro nananom ho ɛwɔ nsɛmfunu ne nsɛmfo a wɔn ama kwan mfrɛ nim asɛm nkurɔfoɔ atena saa kasafonyini no so akeka ɛde akyerɛ yɛwura no na ɛnyɛ saa Asanteman mabunu yɛbɛkyerɛ wɔn sɛ yɛn yɛyɛ mabunu na sɛ moyɛ maa yɛwɔ yɛ asantoafoɔ yɛ dɛ ɛwɔ ha yɛbɛtumi ama yɛn nua maa mo de ɛne di asi ani na monya baabi a mbɛfa na sɛ yɛn mɛma nso yɛtisi mu di a yɛbɛyɛ baabi asusu ane bɔde ho bɛfa na mo nsɛm a maka no yɛbɛhwɛ sɛ mobɛtwa so aba ɛwɔ asase so afei yɛmfa yɛ asɛm nkɔ galamsey illegal mining so illegal mining deɛ ayɛ galamsey yɛn nyinaa nim sɛ ɛsɛe wɔ man no yɛnsuo ne yɛakwa yɛ nyinara asɛe no nti yɛbɛsrɛ amanyɔfoɔ sɛ ɔmontu wɔn ani nsi so mpempie no obi kasa a ɛyɛ na bebree na adwene sɛ Ashanti region kɔ na sɛ bi galamsey yɛtu no nanso kɔ central region kɔ eastern region kɔ western region ɛhɔ koraa na ɛwɔ kɛseɛ nanso sɛ bi ɛdɔm ani sadeɛ so ntakrakyɛ nti obi asɔre a ɔkɛseɛ na ɔpɛ so ɔde n'ani esi ne so yɛwura akyerɛ kwan no sɛ ɔno ankasa n'ahemfo a wateɛ sɛ ɔmo tu galamsey a adanse aba ati asa nkurɔfoɔ no ɛna ɔmo ni hɔ biem wɔtu ɔmo nyina fira akonnwa so a ɔmo ni hene biem ɛnyɛ baako nyɛ mmienu akɔso bebree a watutu ahemfo wasa aka sɛ ɔman hene anaa wɔn hene bi a ɔbɛhu sɛ wɔn nsa ase so galamsey kɔ so a wohyɛ mu bie no ɔbɛhwɛ sɛ ɔbɛtu na mmabunu nso yɛbɛboa yɛwura ama yɛwura hunu sɛ bi nananom ɔmo hyehyɛ mu a ɔmo tutu galamsey ɛsɛn saase ɛsɛn kwaeɛ ne nyinaa yɛbɛboa yɛwura ama ne hu ne nyinaa enti aban Minister of Lands and Natural Resources ɛne yɛ nsɛmtwerɛfoɔ mommoa yɛn na saa nsɛnsɛm wɔ hɔ galamsey ne nyinaa yɛntu so sa na yɛwura Asantehene akyerɛ kwan no a yɛsɛ Ghana ha wɔhene bi kɔ so wɔ ne man mu no ɔno nso tu ɛho anam na yɛbɔ yɛ man ho ban na yɛbɔ yɛwura ho ban ɛne Asanteman ho ban no yɛgye di paa sɛ sɛbi ɛnyɛ ntɔkwa ɛne yɛde ka asɛm ba yɛde ano ɛna ɛka na adan na National Peace Council wɔ hɔ Ministry of Chieftaincy and Religious Affairs wɔ hɔ ɛyɛ Christian Council mo wɔ hɔ National House of Chiefs wɔ hɔ security agencies ɛwɔ hɔ na nneɛma bi sɛ ɛkɔ so ɔbono region a obi abɛsɔe akyerɛ ne wura Asantehene na obi nso ti nwura mu hɔ sɛ mempene ma wo mafie ha ma me so wɔabra wɔn ni tumi bia otimi de si obi kwan ensɛm hunu no ɔte nwura mu hɔ a wɔyɛ makama no atum mpɛsɛm bɛka ho asɛm mo twɛn sɛ Asanteman mabunu yɛmra mɛyɛ no mabɛka sɛ yɛn no ne yɛka yɛ ho muntu ho anamɔn ɛnyɛ saa deɛ a mede ma asɛm ba wie no mede ma asɛm nyinaa ba wie deɛ mepɛ sɛ meka nyinaa ne sɛ obi a wabɔ ne tiri mu pɔ sɛ ɔbɛsɔre ati Asantehene ne Asanteman obi a wɔwɔ tiri mu pɔ bɔne so ɔpɛ sɛ wɔyɛ bia wɔhwɛ ye yɛnim mu nyinaa wɔ ɔma wɛsɛ mu tokuro bi a muhyɛ mu ɛdan bi a muhyɛ mu baabi a muhyɛ bi a moyɛ yɛwɔ mu tapes ɛne mo recordings mo nsɛm a moka nyinaa gu yɛnim sɛ mo anyaeɛ a Asanteman mabunu yɛbɛbɔ mo so amma ho sɛ sɛbi moyɛ mɛɛma ɛnkyɛn yɛn. The press statement on the ongoing attacks and disrespect against Otumfo Asantehene and Asanteman. Ladies and gentlemen of the press, esteemed members of the public, fellow Ghanaians, we have called this urgent press conference to address the disturbing and coordinated attacks against Otumfo Asantehene and the entire Asanteman. It has come to our notice that
calculated efforts are being made by certain individuals and groups to undermine the sanctity and authority of Otumfuo, the Asantehene, and the heritage of Asanteman. We are aware of the ongoing attacks by certain chiefs in the Bono and Bono East regions. Their claim that Asantehene doesn't have authority to elevate any chief to paramountcy exposes their ignorance on the constitutional provisions stipulated in the Constitution of Ghana. It must be emphasized that these chiefs were elevated to paramountcies by the Golden Stool and the Asantehene. The role of the Regional House of Chiefs President is administrative, but does not grant them authority to interfere in the customs, traditions of its members. There are several provinces which make up Asanteman. These include, but not limited to, Atwema, Sechere, Kwabre, Adanse, Kwaman, which is Kumasi, Ahafo, Amansie, Asante Achim, Bono, and even to Rara in the Oti region. A deliberate attempt by some chiefs to incite Bono, which is part of Asanteman, against Asante is most unfortunate and must be condemned by all well-meaning Ghanaians. Regional boundaries are established by government for administrative purposes, but do not impose restrictions on traditional authorities, allegiance, and customs. Thus, it is entirely inaccurate for any chief or a president of a regional house of chiefs to seek to oppose this constitutional obligation. These chiefs are hereby cautioned, and I say that in no uncertain terms. These chiefs in those regions, in the Bono and Bono East regions, are hereby cautioned over their actions and statements against Asantehene and Asanteman. We call on them to immediately cease all activities that seek to undermine the dignity and authority of Otumfuo, the Asantehene and Asanteman. As traditional leaders as they are, their conduct should reflect the unity and respect that our chieftaincy institutions demand. It is evident that many of the attacks which are directed to Otumfuo, Asantehene, and Asanteman are politically motivated. It is disturbing that some politicians have made it their mission to insult Asantes and our king. It's noteworthy that both of the two main political parties received their highest numerical number of votes from Asanteman. Over the years, we have noticed key political communicators relentlessly targeting Asanteman with their derogatory comments. Certain political parties have failed to distance themselves from these attacks or caution their members against engaging in such divisive behavior. We strongly urge political parties to refrain from dragging our king and our traditions into partisan politics. Now, the media, specifically Media General and its associated platforms, including Onia TV. They must note that the recent unguarded and inflammatory discussions aired on their program, hosted by their, I don't want to mention him, their presenters and their panelists have crossed all boundaries of respect. We demand that Media General render an unqualified apology to Otumfuo, the Asantehene, and Asanteman in general. Their reckless actions have fanned the flames of division and dishonor, and they must be held responsible and accountable. To the show hosts and the panelists who have contributed to these unprovoked attacks, we serve this clear message to you. You will be held accountable for your words and actions. I repeat, you will be held responsible for your words and actions against Asanteman. The damage caused by such inflammatory rhetoric is not something
Asanteman will overlook. Now, it's a time for reconciliation and respect, not division, as you are doing. Now to the issue of Galamsey, illegal mining, as we call it. It is a burden to Ghana. Galamsey is a complex problem involving politicians, chiefs, private individuals. This menace should not be politicized. Otumfuo de Asantehene is fighting the menace. You remember that chiefs have been destooled for engaging in Galamsey. We urge the government, politicians, and security agencies to complement these efforts, especially in central, eastern, and western regions as well. In defending our heritage as the use of Asanteman, we strongly believe that peace and dialogue should be prioritized. This is why we are calling on the Ministry of Chieftaincy and Religious Affairs, the National House of Chiefs, the security agencies, and the National Peace Council to take immediate action. Their proactiveness could have quenched the chieftaincy disputes from the Bono regions. We want to serve a notice to all who harbor intentions of disrespecting Asanteman and attacking Otumfuo that we are fully aware of your plans, and let it be known that henceforth any attack or expression of disrespect towards Otumfuo de Asantehene shall be met with the same force. Yesre osuru Nyankopon wo hira obi ntumi nnome. Onyame a wo hira Asanteman na wato sikadwafri Nyankonsoro do amaye. Onyame a wo maye ohene a nanim ne nachi ohene bia nsa no wa asase so. Ohene a wo maye onyame a wo maye ohene a wo dwene Ghana ho na wo pe o man asomdwie. Enna ye magana manyina tiase se ohene bia ni Ghana mayimu a ope o mayi asomdwie ene ni mpuntuo echen Asantehene. Se obi ehu di Asantehene aya yei Otumfuo nananom Asantehene de hye yenim de waye. Amampa nimfo aba eko adi ne ho adanse aka ama yanyanyira so. Ye de ye ne ehu de Asantehene aye enti ye gye ye wuratum oye ye wura ne oye ye wura wochena afebo. Ye kan semwei amana ye kokko empanisi oba woni bema na ebu ne yi akyea na bibi na aba mansu agya to mamra agya free amankwampa agya dayo na nka wotwe aboatwe agyanka sai ne ho aso obegina ko atwa mansan kwanta ato ne pa ya hu se nipa bi wo mayi mu asabi eburu esum aduru o madwene omo nante a omo nko omo anim omo ko omo achi enti omo ahyase kaseti akyea me ene wo kese no ye ma wo bia atiase se obi wo asamtie bi a onkantie ne kuro mo hene na nya ye hene obi wo asam bi a obetumi aka tia ne papa ne sia wo no na nya ye hene enya ye hene a Ghana enkeje tom asam si ye wo dagbon na mampende da kofo so ano na enya yie wo te ho abadwokuo anya yie na opem so se to ba bi onyame kese ene tumi si ano ene eja eso ye e wo siram ano adwo Otumfuo se to ba bi ona president kofo kan se abra obedi mampani no na amamu na ye diama no wo gye ne ho ana enye na okopa sika wo wiase nyina sika krabia ye se emfa ma no yewura Asantehene opem so se to ba bi onyame kese ene bi no tu mu ma Ghana yenya ye ebio soafo a wo hwe homasua so aka Minister for Education asesi a wo yi wo se na Ghana ban pesika de yewura homasua mu na wonya yewura Otumfuo ne ka bi ama yema wo mu billions of dollars a wo de wura mu yewura mahama wo ko na nse yan so aka se na mamu mu se wo nhia Otumfuo anka anya yie
na nadu aka omampenda ruwa na se so kan atame se kan obi biara ni wa obetumi abre Asanteman ase obi biara obi tie obi biara ni wa ensuo ni moja ewo ni mu na wo home mframa a wo wa asase so a obetumi abre Asanteman ase se nananu anka Asanteman mabunu yebeka efisa yei na enchirima ebeba ye na dache ye dia Asantehene ni obi a wabua man kebo ba Ghana otumfo ba ye nanu a wodi 25 years wose obi a ye nana obodwa ma hoho ye nuanu mu afiri srem wo mo a wo mu firi fraw wo mo wa amano ne wo mu nyina bai Asante na wo ba ubeti bronu a enya asantidi wa ha ni wo mu nyina ye otumfo nananom ye ma obi atiase se obi anu waria yemfa ntwara suo wei die adatwamu no enya die atwamu kura ebisibio se obi sori tia akyame na okasa tia yewura ye chance bia wonimu aso ye bebua no so efi se yemtena ho amedua dumfrani mesi nkwantia enye de bode betem emma obopoto kura meje no sade abra ya nwene nam wo hene kokora ne yesisi nyo hene babunu ye kasa se Asanteman bunu a ya nananom moja wuemu na ya nananom sunsum na de ba ye se ye ntiase ne ntiase kyena embo bia kasa ntia ye wura bio de ye di twatwo enie ye nka se obi nkanfo ye wura Asantehene de na hene afiri nyankonsoro do onyankopon twediampon sikadwa otoma Asanteman onya sansenkyereni wo bi wo ba bia Asantenko a enti de de to manim ne se efiri na ekro se obi wa asem bi ka na obebo ye wuradi a onka asempa na nya asembone enya efrani masem ti bonkoso enya nipa bi a esuma duru wo madwene asem obeka e de asopa akyame se yete bi sa dia a ene na yenim ekwan fofora ye befa so ye da mu nyina ase nyankopon hyira mo lastly de twatwo no monhwe enwoma mu nsiachi ba ye wura e de aba na anu da ya otra pampim ekọ togbesiri ho ekọ chia no ebi nsida okọ wochene ho ochehene ho ekọ kochia no otumfo akọ onu ani nuakuma gamanche ho akọ chia no Asantehene ko ye anu wo se me ye opampambra matremata ba so ya kataso akata mpimpi nyina da jaso me ye ajapobu sa meketo ama mekese o man 5 billion se on fanto mu masua futuo mu wei wo hene be na ye bi moti bi wo ba bi ana Asantehene ne ko ogwa kekos onu ani nuakuma wa hene mu ogwa ma hene ko no sabe ma ko isata na wotwe mienu ani Asantehene ko ye enioma wodidi na fashe nyina Asantehene ne faaye emu nsuo emu nsa yankekura mo obi ante asa manisika 5 billion se je na minua fache kire wo ma woka kire ne se na hiniemu se to de din a onsu mfra Asantehene enipa ti troba Asantehene wo be koto no ewiase nyina kuba tan enhyiamu Wahini bia kasa wase da just Asantehene ne nyansa doso na ne nyansa to tan ni bia wasase so enti aba ne sai na afedie ye pese ye super chairman na se biebru ye si Asantemetrase enti ye sra we ni die twatwo ma ebi nsi bio ye damase boy yeah otu for ya suwa Asante kotoko Asante kotoko Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumonim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo Abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa Mada uro ma ntuma ye fe ni din de seyin ni din do Obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam the papa ne honhon hia na America sa sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twenya